Secretary and Tech Alliances, SS and Sea Blue Prism USA. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಸೆಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್. I'm based out of Austin, Texas. ನಾವಿಲ್ಲಿ US ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್ ಶೆಣಾಯ್. I'm based out of Austin, Texas. ನಾವಿಲ್ಲಿ US ಗೆ ಬಂದು 20 ಇಯರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಆನರ್ಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ AI at the invitation of Sadashiv and team, and delighted to also support a great institution that my dear wife Deepa Shanbhog went to. So she did her BBM at Vivekananda College, Puttur, and I'm honored to have this opportunity. Now, ordinarily we would have somebody like Sadashiv or one of his team members introduce me as the speaker. But because this is an AI workshop, we thought it would be more appropriate for an AI agent to do the introduction. And so I have multiple AI agents that I've created to help me with my daily work. And one of those is my personal agent. Her name is Didi. And you can see this is built using ChatGPT. And so Didi knows a little bit about me. I've given her a lot of information and I work with her on a daily basis. She knows a lot about me. I also gave her a little information about ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. And so hopefully that has helped her come up with a good introduction. So let's hear Didi. Hello Didi, can you please introduce me to the folks at Vivekananda College, Putturu? I'm Didi, Satish Shenoy's trusted AI assistant, and it is my absolute honor to introduce someone truly remarkable. All right, Vivekananda College, Putturu, are you ready for some serious inspiration with just the right dose of fun? Our next speaker is someone who's done it all. Global business executive, best-selling author, award-winning speaker, marathon runner, and rumor has it, he replies to WhatsApp messages faster than most people blink. Who knows? Maybe there's an AI agent involved. Wouldn't put it past him. Please welcome Satish Shenoy, a man who has led teams across continents, helped companies ride the AI wave, and even ran a marathon in Antarctica. Yes, you heard that right. While most of us are struggling to get to the gym, this guy is jogging across ice caps. But beyond the resume and the running shoes, Satish brings something even more powerful: heart, humor, and humility. Born in Bengaluru, raised in Mangaluru, and now circling back to Putturu, he's living proof that no dream is too big and no starting point too small. He's here not just to talk at you, but to speak to you with insights that'll make you think, stories that'll make you smile, and ideas that just might change your path. So lean in, take notes, and give your loudest, proudest Vivekananda College Putturu welcome to the marathon running, AI mastering, motivation dispensing powerhouse, Satish Shenoy. Thank you, Didi. You can go to sleep now. All right. Thank you again, Didi, for the warm welcome. And for Sadashiv and team, again, my gratefulness and thanks to include me in this program. Now, I would like to start off with a question for you all. If you think about the AI world, it is something that
is driving a lot of productivity. So as I show here, there's a human, and there is usually an AI or a set of AI tools being used to help that human. And so it's really important to understand from a foundational level where you all are before we dive into any introduction to AI. With that, so let me ask, on a scale of 1 to 10, with 10 being you're taking the most advantage of AI today, and 1 being you're taking the least advantage. Andre, 10 for the most advantage, 1 idre ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ AI. So where do you stand? ಈಗ 1 ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 10 ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೋರ್ಸ್, because I don't consider myself a 10 because it's always a continuous learning. I feel like I'm probably an 8 or a 9 maybe, not close to a 10. So what does it mean to have these numbers? Iga 1, 2, 3 idre, the truth is it's a tough place to be, because you want to know AI, you have to know AI to really prosper going forward. But you are here, and this is the first day. If you've never used AI, this is the time to get started. How about 3, 4, and 5? It's getting a little warmer. There's hope. You have started on the journey. You're starting using ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚಾಟ್ GPT, ಬೇರೆ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. 6, 7 ನೀವು 6, 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is starting to look better. 8, 9 you're doing really well. And as I said, if you're a 10, you should be teaching this course, not me. Again, keep in mind that AI is changing dramatically and very, very quickly. And that's why you would probably never be a 10. Because how can you be a 10 when you have something new to learn every day? And it's an ongoing journey and not a destination. Now, what we want to do is, what does this mean? What does this number, 1 to 10, what does it mean? Now, if you are thinking about these numbers, and let's say you picked number 1 to 3, if you don't do anything, with learning about AI and so on, then it's likely that you'll be displaced by AI. What I'm doing is I'm putting people into 3 categories. The first category is the people that said they are 1 to 3. Now, again, because you're here, you're already learning AI, and so you won't be in this category, hopefully once this workshop, this speech, this presentation is done, and you start applying what you learned here to get better at AI. So the first category is people who are displaced by AI. Now, the second category are people who are controlled by AI. If you pick the numbers 4 to 6, then you are in this category, called the people who are controlled by AI. Finally, are the people who are complemented by AI. These are people in the 7 to 9, 7 to 10 category. If you chose 1 to 6, again, don't worry. It's important to get started and keep going than worry about where you are today. But if you're in the higher categories, congratulations, it's good for you. And you'll also get something from today's session. I'll introduce you to some very good AI tools that I've been using for a number of years now. Now, keep in mind that just because you came to this session, you're not going to be an overnight expert. If you're here to become an expert in AI, you're in the wrong place, because no one can become an expert by listening to 1 hour presentation. 1 ಗಂಟೆ AI ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. So in fact, forget 60 minutes, even 60 hours is not enough. 60 ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇದು AI expert ಆಗಕ್ಕೆ. So it's likely you have to spend thousands of hours, but
it's important to get started. So here we go. Hopefully you'll enjoy what I'm about to show you throughout this session. Now, when it comes to AI tools and applications, there are really 3 levels. First level is general purpose tools. These are tools like ChatGPT. ChatGPT ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? That's because ChatGPT has been around for a long time. It's one of the tools that was easy to use, using English as a language to communicate with the tool. ನೀವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, before in time, why was AI not as prominent as before? Because it was not easy to access AI. It was only the data scientist, ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಜನರು ಮಾತ್ರ used to use AI. But these days with generative AI, which is ChatGPT is an example of that, anybody can become familiar with AI. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ you can just type an English sentence or two and be able to use AI tools. ChatGPT is an example of a LLM, andre large language model, or also called, this category of tools are called GPTs, general purpose transformers. So GPT, general purpose transformer. And then you have heard of Copilot. Copilot andre ಈಗ ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟು, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟು, ಆ ಥರ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ Copilot ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಥರ. You can use Copilot to make the use of Word and Excel and other tools like that. There's Copilot for many tools, but most people are familiar with Word and Excel. That's why I use that. Now, the second category is special purpose tools. We'll see some examples of this. These are tools that have a specific purpose that they're used for. It's not general. You can't just type a prompt and do something general with that tool. We'll see some examples during the workshop. And third is intelligent automation. Now, keep in mind that I actually work for a company that does intelligent automation for businesses. We're not talking about that. We're talking about intelligent transformation to help with productivity, or with personal productivity. So when you use multiple tools together, you are intelligently transforming your productivity. That's why we like to say intelligent transformation. That's the most complex category of tools. We won't be doing too much of that. We'll do the first 2 categories today because this is a introductory course. We can't get to that level right away. So as you might know, there are hundreds and thousands of AI tools out there, and it can be quite overwhelming as to which tools are most appropriate. When you consider the giant task of taking on which tools that you want to use, so you may be wondering, which tools should I focus on? Which would be most useful for me? The answer actually is quite simple. The most useful tool is the one that makes a change or delivers results for you today. I'll repeat. What tool is the most useful? The one that makes a change or delivers results for you today, productively, right? Positively. Now you could turn back the question on me and ask, Satish, which tools are the ones that are most useful to you? I'm going to say the most useful tools are the ones that I use and that are making a change to my life. So let's talk about some of those tools. First is ChatGPT. Now, if you go to the App Store, if you have never downloaded ChatGPT, there's a free version available. But look for the app that has the white logo. ChatGPT ನೋಡಿ white logo ಇದೆಯಲ್ಲ, that particular app is the one that's published by OpenAI ಅಂತ company ಇದೆ. ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ChatGPT. So that's the app you want. It's a free version of the app. Then there are special tools like Canva. Canva ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, social media, all that kind of things you can do very, very easily. And almost all these tools are free. Now you can get paid versions of the tool, but that takes a lot more money and time and effort. Now,
The third tool we'll talk about is Fathom, which is again a free tool, or Speechify antale. Again, you have a free version and then you have a paid version. HeyGen antale, it creates videos using different languages. If you have a business that's catering to India today, but you want to cater to Germany or France or any language, even Indian languages ಮಾಡುತ್ತದು. ಹಿಂದಿ ಇದೆ, ಈಗ ತಮಿಳ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಜನ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ತುಳು ಅಂತೇಳು some very popular languages like Hindi and in this case Tamil. But the last one is agent.ai. So if we are talking about intelligent transformation of the this comes close. Yakandre, you can have agents that you can assign things to and it will do the task for you. Again, this is a free tool that is available. All right. So shall we get on with it? Now the free app, the free chat GPT app is, again, what I said was its category is general purpose. And so what I'm showing here is the download link to the App Store. ChatGPT is very useful to generate not just text, but also images, photo ella ಮಾಡ್ಬೋದು. I'll show you an example of that. We'll have fun today doing this. The good news about ChatGPT is free version is very useful to easy to use, and it's used by millions of people. Some of you ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಗೆ, ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. And so that is a little harder. Now you might also hear about tools called Perplexity antaliದೆ, Claude antaliದೆ, Anthropic company ಇದು Claude antaliದೆ. You might be wondering which tool to use, ChatGPT, Perplexity, Claude, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. So I use a simple rule of thumb. ChatGPT is my default chat AI assistant. You heard from Didi, or introduce ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. That's created using ChatGPT. Perplexity is very good for research. Now, I'll show you how you can do that. Free, And then Claude is for authoring text or author ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ Claude is very, very helpful. So with that, I think what we can do now is just go to the screen. One last thing before I go. ಈಗ free version ಇದೆ. It gives you, it's using an older version of ChatGPT. If you want to use a paid version, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಇದೆ. So paid version ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ in the US it is $20. ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, but that's what it costs. Okay. All right. Naniga, I'm going to shift. We'll have some fun now. We'll go to ChatGPT and start using it. All right. I'm going to shift and share my desktop. Share sound madidini. So you should be able to see ChatGPT. You can see, hopefully you can see my ChatGPT screen. And so this is the standard ChatGPT screen. You can see I've used a free version just to show for this. That's why it says upgrade plan. We'll customize ಮಾಡಬಹುದು ChatGPT for some interactions, but it might be limited because it's a free version. And then Satish Shinai. Okay, save. All right. The free version is so it's asking to upgrade in the bottom, but you don't have to worry about that right now. Illi I have captured some prompts. Prompt is how you talk to ChatGPT, how you interact with ChatGPT. Now what I have done is I have a resume, and I'm thinking you're all, a lot of you are college students. You want to use ChatGPT today. Remember what I said? The most useful tool is the one you can use today. So for that, what we'll do is I'm going to bring up the resume,
a sample resume I picked from somewhere of somebody. And then I'm going to give ChatGPT this resume, okay? And what I want ChatGPT to do is I'm going to drag and drop. Illi nodi, I'm dragging and dropping into ChatGPT. Mahesh Kamath anteli yaro. So now I'm going to go back to my prompts. Can you review this resume and make it better anteli? So I'm going to do that. Illi, can you review this resume and tell me how to make it better? As soon as I hit ಇದು arrow mark click ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು respond ಮಾಡುತ್ತೆ. Now it's telling me what's good about this resume, what things to improve, suggestions. ನೋಡಿ ಈಗ career break ಇದೆ, keep it short, don't draw too much focus. Summary is long, so ಅಲ್ಲಿ improvement ಮಾಡ್ಬೋದು. Technical skills session, ಎಲ್ಲ improvement ತುಂಬಾ. You can see that it has said that it is good in some areas, deep domain expertise, rich and relevant work history, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. But here it's saying that we have to make some changes. Now it's also saying that if you like, I can rewrite the resume in a modern recruiter-friendly format. Would you like me to do that? Yes. Please rewrite the resume in Word format. And the Word yake, because then I can change it. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. So it's not important the details, but the important thing is that it is June. You can use this with your resume. So now a free account create madi. You can create the resume, and now I can download this. So I can even create a link to the resume, and then I can copy and paste this into a Word document and use it. So that's the first example. Now we guys Indian ಮಾಡ್ಬೋದು. So then let's say I have a casual photograph, casual photo ಇದೆ. So I took the photo from somewhere internet alliತ್ತು. So I just took ಯಾರ್ದೋ photo ತೆಗೆದೆ. And then what I want to do is let's go back to ChatGPT. Let's go back. Okay. ಈಗ I want ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಫೋಟೋ, ಇದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಫೋಟೋ, ಏನು ಸೂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ChatGPTನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ that's besides the point. Now I want to take this photo and turn it into a professional looking photo. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? So just ask it to turn this photo, ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ, turn it into a professional looking photo. ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. Although it will take a minute or two, but it will do a pretty nice job. I've used it before. ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೂಟ್ ಎಲ್ಲ it will show a picture, the same picture that we had here of Mahesh Kamath, and change it into a professional looking picture. You can also make this picture ready for LinkedIn. Adu madabod if you want. So you can go here, turn this photo into a professional looking photo on LinkedIn. Now keep in mind that you can only use when it is busy doing something else. You can't use it for other things. So you can do, I just showed you one example. You can do something similar and you'll see the result here very soon. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it's working through what to do. Okay, so now we'll just give it one more minute. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ it's taking a little bit of time, but it'll still do a good job. I'm pretty sure. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನು
So when it is working on that, now next topic ಗೆ ಹೋಗೋಣ, and then we'll come back and check ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ what has happened ಅಂತೇಳಿ check ಮಾಡೋಣ. Okay. All right. Next, a few things we will do. Just as we were doing ChatGPT ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ವಾ? So here are some things we will do. We'll come back to the ChatGPT a little later, but let's go back to the presentation. Share. So you should be able to see my slide here. So these are some of the common tasks you can use and you can accomplish using ChatGPT. Get help modifying your resume, create a professional headshot, ಮತ್ತೆ design a new presentation. ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. I'll share all the common prompts. How do you ask this of ChatGPT? You probably want to know that. So then prepare for a meeting. You can also do that. Let's say you're meeting a customer or you're going to an interview. You can say, what are the typical interview questions I will be asked for a position, a software engineer position at Larsen & Toubro or Infosys. Athara, you can ask that simple question and I can put it in the prompt documentally. And so there's lots of things you can do with ChatGPT. All right. So there are two other tools that I want to show you. I mentioned Perplexity and Claude. Perplexity is very good for conducting research. If you want to do research on a company before you go do an interview, then Perplexity is a very good tool for that. So you can see here, free version Perplexity though, there's also an option for try Pro Search today. 3 searches, Pro searches per day ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. So you can use those 3 Pro searches every single day for free, which is part of the paid version normally. You can use it for free and really do some research on a company that you're about to go meet. Infosys mele, if you want to do research, you can actually go to Perplexity, sign up for an account, free account, and then do research on that company. If you're already working, you can, if you're going to meet a client, you can do research on that client using Perplexity. And then there is Claude. Claude, this is a very good tool for writing content. Let's say you want to write a LinkedIn post, or maybe you want to write a cover letter. Or when you're applying for a job, you want to write a cover letter using using ChatGPT or a tool like Claude. Claude is ChatGPT use ಮಾಡಬಹುದು, but Claude is very good at writing letters, writing books even. You can use, believe it or not, you can actually use Claude to write books. And so it's a very useful tool to have to really do some authoring work. Any type of writing material, LinkedIn post, medium.com, if you want to write something, you can do all of that. All right. Then we'll now shift gears. We will come back to resume, ChatGPT. Innu ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So we'll give it a few more minutes. Then let's start talking about next tool, Canva antade. We'll come back to ChatGPT in a few minutes, just it takes a little bit of time. Canva is a tool that you can use to design images. These are images that you can really use to create any kind of social media post, LinkedIn, blog article, you can create images beautifully using Canva. And so that's something that we'll learn, but
Now there's a download link. Canva is also free of charge. So the pro of using Canva is it's very easy to use. Tumba short learning curve, feature packed. Yeah, tumba features there. You don't even need the paid version pretty much. Now, in the free version though, the range of output options are limited. And so this is where you might want, someday if you want to get a paid version, maybe for work related things, then you can. But otherwise, Canva is a very useful tool to have. Now, there are lots of alternatives to Canva. And you can see here, Adobe, Expresso, Vista Create, Visme antaliದೆ, Figma antaliದೆ. So there are lots of interesting tools that are available out there that are similar to the tool like Canva. And so that's really important to use for creating these designs or LinkedIn post, etc. Any type of image. So there is my default nano. I use Canva for a lot of things. For creating, if I want to create a fancy image about a topic I'm writing on, you can actually ask Canva to create an image for you for that topic. Now we'll go and check it out. But so now I get it there that it creates the ChatGPT will create a professional design and we'll check that also, and then we'll go back and check do Canva next. Okay. So here is, this is ChatGPT. This is the casual version. And here you can see Mahesh Kamath, a much more slightly cleaner version. All this here is ಸ್ವಲ್ಪ out of order. Clean ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. You can also use this to, I shared a prompt here. You can also use this to create a photo that works on LinkedIn. LinkedIn ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಕೋಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ, then you can do using ChatGPT again. Now let's go to Canva for a minute and then we'll come back here. So let's say we want to design an image, a new image showing actually avaga ಒಂದು quick ಮಾಡಿದ್ದೆ. So let me show you that. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, if you go into Canva, Canva AI ಅಂತ ಹೇಳಿ the free version, you can see each character ಇಲ್ಲಿ it actually has a prompt associated with it. ಈಗ click ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ picture ಅಲ್ಲಿ what you'll see is it is going to create an image using that particular prompt. So the prompt that gave us this image is illide nodi. So you can go here, reuse prompt there. So you can click that easily. Go here. Now I can change it to anything I want. So create an image of a character. I tried something like Chota Bheem from India for a fantasy novel set in Mangalore, India. Okay. ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. You can see ಈಗ Chota Bheem idu. It has created a wonderful image with a very nice resolution, ಒಳ್ಳೆ resolution ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಈಗ if you want to boost the image for better resolution, then you have to pay. But this resolution itself is very, very good. So for most users, you can actually use it. So you can see variety ಕೊಟ್ಟಿದೆ free ಅಲ್ಲಿ. So that's Canva. So you can actually use this for other ways. I have given some sample prompts
where you can make ChatGPT into a prompt engine or a prompt engineer using Canva. So if you follow these instructions, you'll learn how to do that. Now, let's go back to this one. It's still doing it. Let's reload this and see if it does anything. So this became the professional version. Illi nodi. Again, madidante nodi. So you can see here, the original image was this one. And then it has turned it without any suit. It put a suit on this person and it has changed it beautifully. So that's what the power of ChatGPT is. You can create various kinds of images free, and you can do it that way. Now, I mentioned you can use ChatGPT to make it a prompt engineer. Andre, you don't know how to write prompts beautifully, because I don't. So, but I need help. You can use ChatGPT itself to write your prompt. So you can go in here. You can tell ChatGPT, you are my prompt engineer. So I'm telling it, you're my prompt engineer. I'm going to give you a reference prompt example, and then I'll ask you to generate a new prompt. So Canva had this reference prompt of a hummingbird. So if I go here in Canva and I put this prompt, it'll create a hummingbird. And so it was creating this hummingbird, as you'll see in 1 minute. Beautiful hummingbird. In detail ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. Now our prompt ಇದೆಯಲ್ಲ, I want to give it to ChatGPT because I want to ask it to do something else. So I'm going to say, I'll give it a reference prompt. So now it knows that how to write a prompt ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. Okay. Now I'll say ಇಲ್ಲಿ document ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Now please create a similar prompt for a Buddhist monk. So now create a similar prompt for a Buddhist monk. ChatGPT creates the prompt for you. Usually you have to give it a prompt, but because I asked it to become my prompt engineer, and I gave it a reference prompt, it knows what level of detail I'm looking for. If I take this prompt and go into Canva and put this prompt in, what do you think will happen? It'll actually create a beautiful image of a Buddhist monk somewhere in a temple. That's what you would expect. ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. Areva. Look at this. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? So very, very beautiful. I can add a hummingbird also to the prompt so that it puts a hummingbird next to his lap or something. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. You can play with it. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. It's beautiful. So you're using Canva to create all sorts of images, and you're using ChatGPT as your prompt engineer in this case. Next, we'll go to the next tool. So, all right. Okay. So, Canva, and now we'll go to, by the way, I had used Canva to create a book cover for my upcoming book. The book is not fully written yet, and it's still not available. But the beauty of Canva is that I can create anything I want, and so you don't want to fake it. But what I said was, because I'm writing the book, I wanted to announce it in advance, and so I created these book covers that I can now use with on my website and so on. Right? So next tool we'll use is something called HeyGen. HeyGen is a wonderful tool
to personalize videos, create, translate, and personalize videos very, very quickly. There are many similar tools like this. ನಾನು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ of all the tools that are available in each category. But Hagen is a very nice way to create videos. ಈಗ if there are companies that want to go to a new market, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, maybe a company wants to come to India and they don't know how to create their videos in Hindi or in Kannada or in Tamil or whatever language. They can use the Hagen. So I created for fun, I created a quick example where I said something in English, a riddle andre, yeah, a quiz tara. And then I also asked it to translate it to different languages, German, etc. Even Odiga. So all right, let's play it. And one sure martini 1 second. The thing I want to make sure is that the sound is shared. Correct. Sound is shared. Good. Okay. Now how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Wie viel Holz würde ein Murmeltier werfen, wenn ein Murmeltier Holz werfen könnte? 如果土拨鼠能织木头，土拨鼠会织多少木头 अगर एक वुडचक लकड़ी फेंक सकता तो वह कितनी लकड़ी फेंकता All right. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು even when I just did the English video. I can play it again. 1 minute ಅದು. So when I play it again, notice how even the lips are in sync. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು just English. And I asked it to translate to German. I asked it to translate to Chinese Mandarin. I asked it to translate to Hindi. ಈಗ ಕನ್ನಡ in the future ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ತಮಿಳ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So just again, ನೋಡಿ. Watch their lips. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೇಳಿ. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Wie viel Holz würde ein Murmeltier werfen, wenn ein Murmeltier Holz werfen könnte? 如果土拨鼠能织木头，土拨鼠会织多少木头 अगर एक वुडचक लकड़ी फेंक सकता तो वह कितनी लकड़ी फेंकता So you can see it's a beautiful, very powerful tool that you can use to create videos in different languages. So very powerful. So we can go back there and take a look at the Hagen website a little later. Now, next category is speech to text. Idu speech to text and when you are speaking, it actually converts and transcribes it to text. Now, one of the free tools that are available, Fathom and Fathom.video website I can show you all of this. Very nice tool. It records, if you're on a call with somebody, you can actually record using Fathom. Google Meet is a free tool, or even Zoom, which I'm using right now, 40 minutes free. So you can, if you're doing a meeting with somebody, if you're doing an interview of any kind, then you can actually record that using Fathom. Our permission because you don't want to record without asking their permission. But you can basically use these tools. There are other tools available called Otter AI. I'll show you both Fathom and Otter. And then free trials are available for both Fathom and Otter. Otter only 300 minutes free ಕೊಡ್ತಾರೆ. That's about 10 calls with a 30-minute call. ಬೇರೆ ಇದೆ, Fireflies ಅಂತೇಳಿದೆ, Happy Sky ಅಂತೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. But primarily I use Fathom and sometimes Otter. So let's check this out. Anika, I'll switch back to the other screen. Share. Okay. So as you can see here, you can probably see it now. Yes. So we can go back to Hagen. Hagen and that video that I created. You know, Tamil video, Tamil version is there, French version is there, German is there, Mandarin is there. So I just did the English version and asked it to translate the whole thing.
Fathom.ai, Fathom.video antali, Fathom.ai alla, Fathom.video. You can see some of the calls I've recorded. And just to show you an example of some call like that, this is my friend Carlo antali. You can see all the takeaways of all the things we talked about. Tumma ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, it will list out what actions you agreed. ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. Very, very smart tool and very useful. Otter.ai ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that again similar tool. You can go in and take a look at this tool. I recorded a call after I asked for permission with this friend Deepak ಅಂತ ಹೇಳಿ, and you can see all the different conversations we have recorded. So and then I don't have to take notes. Ella notes summary ಮಾಡುತ್ತೆ, and then it'll actually give me the recording of the call, also the audio recording. So action items ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And then we'll talk about Speechify antali. Speechify is where you take a text file and convert into voice. Why is it useful? If you have a PDF file and you want to listen to the PDF, let's say you want to go for a walk, and then you want to listen to the PDF as you go for a walk, then you can use Speechify. Again, there's a free version available for education. So ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ $100 ಏನೋ, $8,000, $8,500 or so. But because you're a student, you can get a free version. So Speechify ಅಂತಾರೆ, that's also a very good tool. So if I go back to my presentation, what you'll see is, let me go back here. There are multiple tools like Speechify that are available. And so here it is. Let's go next. So Speechify text to speech. So convert text in PDFs, Word documents, etc. into speech. And you can see different kinds of other programs that are available. Reader until there, Natural Reader until there, Murf.ai until there. So you can use the referral link here, and it will give you a free version of Speechify. If you're a student, you'll get a free trial. Actually, if you're a student, you'll get actually a free version, full version free. If you're if you're not a student, then you can use the referral link to get a trial. And then pay for a full version if you think that's useful. Otherwise, you can use it for a smaller number of documents and so on, as you can see in my version. The last tool I'll take you to is something called AI Agents. Now, this is a phenomenal tool, and I'd ask you to scan the QR code and sign up for Agent.ai, because it's a phenomenal tool with a number of free agents. It's a free tool. You can use any of these agents to actually do work for you. Let's say you're meeting an interviewer. You're applied to a company. You want to know about the interviewer. So what you can actually do is using, there's a whole agent marketplace until they have 1,000+ agents freely available. And then, for example, I took my own disk profile, so I gave it my LinkedIn, and then I asked it to do an analysis on myself, Satish Shenoy. And so it does a disk profile analysis. So let's say I was talking to somebody wanted to talk to me. They could actually do a disk profile of analysis of me, and it will tell them how they should approach me, how they should write emails to me, how they should talk to me, what gets my attention, what do I like, what kind of a personality do I have. So in some ways, this is somewhat giving away, more information about me, but that's what the power of AI is. And it knows what I've done on LinkedIn. It knows the kind of things I like or have liked on LinkedIn and all that. And so it has developed a analysis of my personality. So very, very useful when you're talking to somebody or interviewing for a job or meeting someone new. You can use it. So if I go to
agent.ai, what you'll see is, so what I'll show you is agent.ai. So this is number one professional network for AI agents. Again, it's free. All you have to do is sign up for the account using the QR code. And then you get credits when somebody else signs up using your link, your referral link. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ನಾನು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ then I can go here and I can put either my name. Now name problem andre, the only problem with name is there might be multiple people with that name. Adakke I like giving it linkedin.com/in/SB Shenoy. So linkedin.com, www.linkedin.com/in/SB Shenoy. By the way, you're welcome to connect with me on LinkedIn. And then I hit go. And usually this has worked in the past. Hopefully it will work again. But what it will do is it will create that disk profile that you saw of me. So that's a very good way to find out more about that person before you meet them. So here is the result of that disk profile analysis. Now, I told you in the beginning that I'll share a number of apps, some of the tools that I have used. And so let me show you some of those tools here. Because it's going to work on, that agent is going to work on the disk profile. Let's go back and look at it later on. But here are some of the categories of applications that I use. General purposely, ChatGPT, Perplexity for research, Claude for authoring, author thara. And then Po antadide. Po is a mobile app. Again, very nice tool, similar to ChatGPT. Fathom ಹೇಳಿದ್ದೆ, that's text to speech and speech to text ಗೆ Speechify ಅಂತೇಳಿ. Fathom and Otter are very good tools. Hagen for video creation. Gamma ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. You can actually create PowerPoint presentations in 5 minutes or less. Amazing tool. So very, very good tool. Canva, we saw Canva in use. Very, very nice tool for creating images, for creating brochures, for creating resume. You can create announcements, social media, ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು in Canva. And then you use AI to make it even better. Sales ಅಲ್ಲಿ Gong ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. I'm not going to have the time to show you that. ಮತ್ತೆ agent.ai, I just showed you agent.ai. That's available to you freely. So again, that's a very nice tool. Last thing I'll show you is NotebookLM antele. This is a free tool again by Google. Very, very nice tool to do analysis of lots and lots of documents and come up with a deep dive antele. Deep dive andre. So let me show you an example. Nimge gottagutte when I show you this. So I was about to attend a conference recently, Toastmasters idu. And I wanted to prepare for that conference. I was presenting a workshop there, an AI workshop. And so District Toastmasters, so District 4 today, they had invited me to do a workshop as a guest. And so what I did was I put their details in, or a conference agenda, but I was to speak on AI, and also they wanted me to tell them a little bit about my book. And book there. That I published in 2022. That book is about my journey running 42 kilometers on every single continent, including Antarctica. Adu aa book alli they wanted me to just talk about that. Nan en marde, I want to prepare a presentation that's very useful to the audience. So what I did was I went to NotebookLM. So you can go here and you'll load it. So I've done it for many, many things. You got District 4 Toastmasters workshop. What I did was I uploaded a book, upload ಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 4 ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೈ ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಈಗ. Okay, so you know how sometimes you're facing a challenge Yeah. and it just seems so big? Right. It feels downright impossible. Absolutely. Like even more impossible than running a marathon on every continent. Well, that's what we're diving into today. Okay. How to turn the impossible into the inevitable. I like it. And we're going to use Satish Shenoy's book, Runaway Growth, to kind of guide us. Interesting. And you know what's funny is that Shenoy himself, Yeah. he started out skeptical about running even one marathon. Really? Yeah. Oh, wow. And it's so fascinating how we often put these limits on ourselves, Yeah. like even before we start. Absolutely. So Shenoy's journey is a perfect example of what's possible Oh, when we shift our thinking. yeah. So where do we even begin with something that feels so huge? Yeah. Shenoy uses a powerful analogy about an elephant Oh, to illustrate this first principle of mindset. okay. So he describes this scene in India Okay. where he sees this massive temple elephant and it's chained with just a simple rope. Wow. This huge creature could easily break free, Yeah. but it doesn't. Why not? It's learned as a calf that rope's inescapable. Oh, wow. And that belief, Right. that mindset, That mindset. sticks with it. Ah, that's sad. I know it's kind of heartbreaking, right? Yeah. Like, the physical strength is there, Yeah. but it's that mental barrier Right. that holds it back. Totally. So what this did for me is it gave me advice on how I should present ನನ್ನ book to the audience in a way that they will like it very much or they will enjoy it. ಅದಕ್ಕೆ I thought it was a really good example of how to use an AI tool to help you prepare for maybe even an interview. What you could do is you could put all the company information, ಸ್ವಲ್ಪ PDF ಹಾಕ್ಬೋದು. You can put URL for the company's name. Sometimes if the URL doesn't work, you print the page as a PDF and then upload it. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ then you can create a prompt. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ prompt ಬರೆದಿದ್ದೆ. Prompt again, see prompt I used. So for the district Toastmaster audience, what key messages resonate from Runaway Growth and book name and why? What are 3 quick fun exercises I can use to engage the audience for this in-person talk related to key message you just listed? So ataralla balde what I wanted from this particular tool, and it gave me in audio format. So very, very powerful, tumba chenagide, and definitely recommend you use it for interviews, for meetings that you are going into, for speeches or presentations you're going to do, and so on. Okay, so hopefully that has been helpful. Now I'm going to wrap up. I'm almost done. Thanks for paying attention to this. Okay. And then, so to me, AI, if you do work without AI, it's like you're driving a car with a flat tire. Puncture ಆದ car drive ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. If you try to, in the future, as you work without AI, it's like driving a car with a punctured tire. It's not very much fun. The other extreme example is trying to drive a car with only 3 wheels. Now think about that. How fun would that be to drive a car with 3 wheels? Allah? So it's not. So that's why. So a very nice quote. Tumba ಜನರಿಗೆ AI ಬಗ್ಗೆ they are very scared. AI won't replace people. People who use AI will replace people who don't. And so that's what you have to remember, that if you want to get ahead, you really need to use and learn AI as much as you can. Next, just briefly, I want to show you this book that I've written. That's what we were talking about earlier, Runaway Growth. It was a bestseller on Amazon and all that. If you're interested, please check out Amazon. Now, 4 things I would like you to do after today's presentation. First is provide feedback and download a copy of today's presentation. When you go there and give me feedback, please don't put
X, Y ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. Just give me real feedback, please. And then you can get a copy of the presentation, including a handout that has those prompts that I had promised that I would give you. So that's the URL, tinyurl.com/x to 10x feedback. Illa, you can use the QR code. Next thing to do is you can go to my website, satishshenoy.com. Ali free subscription ide ನನ್ನ email ಲಿಸ್ಟಿಗೆ. So you can sign up there. You can go visit my website, get to know me a little bit more. You can follow me on LinkedIn, linkedin.com/sbshenoy antale, and download any free apps you need via the QR codes on the next page. I'll also include these QR codes in the document you can download when you give me feedback on this presentation. Feedback andre what worked well, what didn't work so well, what could be better, ಆ ಥರ feedback. So here are the QR codes. Really appreciate ನಿಮ್ಮ time, and we'll send you this in the presentation. So ತುಂಬಾ thanks very much. Namaskara. Thank you very much for the time today. Hope you enjoyed today's session. I really enjoyed it. I had so much fun showing you some of the tools that I use to make my life better, more productive, and help others. So all the very best to you, and look forward to hopefully connecting in the future. Thank you very much. Namaskara. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಮೇನ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, Okay, it's my immense pleasure to thank Mr. Satish Shenoy sir for his valuable insights to our students. Okay, we'll move on to the next session.
We are in the fourth session of today's training program. It gives my great pleasure to introduce the resource person of the fourth session, Mr. Shivanarayana Bhatt. Shivanarayana Bhatt currently serving as a zonal sales manager at MCure for 22 years of experience in the pharmaceutical industry. Sir has held significant role in the reputed companies such as Aristo Pharma, Alchem Labs and Lupin Limiteds. Today, sir is here to share insights on general skills required to face interviews that is highly relevant and beneficial for the students. On behalf of the Vivekananda College, we are honored to welcome you, sir. So now I request today's resource person to take over this session. Over to you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವನಾರಾಯಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು 10:30 ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈಗೇನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಪಾಳ್ಯ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಬಸ್ಸಿಗೆ 3:45 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಓಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಈಗ 3 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ, 3:15ಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನೋ ಕೊರೆದರು ಹೋದರು, ನಾಳೆ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ PPTಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂಥ ತುಂಬ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿರಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸದಾಶಿವ HR ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 500 ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ, ಅಥವಾ ನಾನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸೋದು. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ನಡೀತಾ ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು 6-7 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 8 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಎರಡೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಿ. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್.
ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಓನರು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಅಥವಾ ಐಫೋನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಂಪನಿ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಷರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳು. ವಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಕಂಪ್ನಿದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿದು ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು. ಏನು ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಪನಿದು? ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಂಕ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 2030ನೇ ಇಸವಿಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಲೋ 10 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ 15ನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. 2030ರೊಳಗೆ ನಾವು 10 ರ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮಿಷನ್. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸದಾಶಿವ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸದಾಶಿವ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾವುದೋ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿರುವಾಗ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ 2 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿ, ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ 2 ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯು ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿಂದು ಅಟೈರ್. ಈಗಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಟೈರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಖುಷಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಲರ್ದೇ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 2 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶರ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು, ಬಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ವಾ ಸದಾಶಿವರು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೇಳಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋನು. ನಾನು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ವಿನೋದ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಬಂದಿರೋದು ಇವನು ಯಾವುದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾ? ಅದು ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ
ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇನು, ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಮ್ 10th 12th ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಇಸಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಕೆಲಸ ಹಿಂದಿನ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷನೋ 2 ವರ್ಷನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂದು, ಇದಿಷ್ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿಂದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ನಂದು. ಹಿಂದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಂದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವೇ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರೇ. ಅವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು. ನನಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗೆ, ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಹೊರದ ಕೆಲಸ ನಿಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 5-6 ಜನ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಮೆನಿ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಅವ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಣ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಮುಂದಿಂದು ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅದು 2nd PUC ಬಂದಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2nd PUC ಆದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಆವಾಗಲಾದರೂ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ನೀವೇನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವಿದೌಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಬ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಎಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ದಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇವಾಗ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಗಿಣಿ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 12 ಜನ ಇದ್ದರು, ನೀವು ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ರ್ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಥರ ಎಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಕೂತಾಗ 2 ವಾಕ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನೀವೇನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಫೈನಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಫ್ ಇರ್ತದ, ಸಂಡೇ ಆಫ್ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗಿದ್ರು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಫ್ ಇರ್ತದ, 4 ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆಯ. ಸೊ ಆ ಜಾಬಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ನೀವು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಹೋಗೋದು, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದು ಏನು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿರೋನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಈ ಥರ ಟೈಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ನೀವೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು, ನಿಮಗೇನಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಲಿಸನ್ ಯು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಕೋದಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಗುಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಷ್ಟೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನನಗೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇವ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈದು. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು ಇವನು ಹೊರಗೋಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರಗೆನ್ಸ್, ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವನು ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಭರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋಡು ಒಂದೇ ಜನ ಬಂದರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ನನಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಗಿದ್ದಿದೆ ಆ ಥರ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಹೋದದ್ದು ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬರೋರು ಮುಗಿಯದೇ ಇದ್ದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಾ, ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಂದು. ತಲೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 3:15 ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಹೋಗೋ ಮೊದಲೇ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ, ನಂತರ ಬರಬೇಡಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೋನಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ವಾರಕ್ಕೆ 4 ಸಂಡೇಗಳಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಆ 4 ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ಸ್ಲೈಡು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾರ್ಮಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಪೇಜ್ ಇರಲಿ, 1 ಪೇಜ್ ಇರಲಿ, 5 ಪೇಜ್ ಇರಲಿ, ನಮಗೇನು ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ನೋಡೋದೇ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ DTP ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, 3 ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ? ಸಿನಾರಿಯೋ 3, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡೋದು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸದಾಶಿವ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿದೌಟ್ ಏನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ. BSc ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಸಪ್ರೇಟ್ BSc, BA ಬೇಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ BA, BCom ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ BCom. ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಓವರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ? ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. PPTಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. The placement cell at the end of next session. of training program. We have with us Mr. Raghavendra as resource person of this session. I would like to introduce the resource person.
He is alumnus of our college and he pursued BBM in this institution in 1999. Presently, he is working as head micro lab in BSS Kotak Group, Bangalore. When he is student of our college, he is scout leader and football player. He secured the prestigious Vyasa Award from Kotak. Is his special achievement in his profession. Today, he will engage question and answer session on opportunities in marketing, finance and banking on behalf of Vivekananda College, Puttur and Placement Cell. I welcome you, sir. I welcome all the participant and faculty members. Now I request resource person to take the session. Over to you, sir. Good evening all. Tea, coffee bandila ansutte. Good evening all. Okay, good. So Shivanarayana escaped his skin saying that 3:15 is a bus, but nobody has gone till now. One difference I can say with 99 MBA and you people. If 99 MBA batch na 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಥರ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. That I guarantee. Allah. So that is a good thing for you people. I mean, we see lot of discipline has been inculcated on you. Okay. So I am not going to show you any PPT. It is full of question and answer. You can ask any question from the starting. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡರೇಟಿಂಗ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎ ಮೈಕ್ ಸಂಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದೆಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್? Meanwhile, they get ready. I'll tell you one more thing. ಒಂದು ಹರಿಕತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹರಿಕತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಂದಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹರಿಕತೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹರಿಕತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬಿತ್ತು, ನನ್ನ ಜಮ್ಕನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡೀಪ್ ಯು ಆರ್ ಗಾನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. That is why this question and answer session. Plus the addition is on the banking industry. Since I have been working in banking industry from past 20-25 years. Any question related to banking industry, because we all know what is banking. But if you have any question on banking industry, please feel free. We are here to answer. And I'll ensure you another 15-20 minutes we'll close the session. Yeah? Any questions? Open. Otherwise, we will ask question. Okay, the simple question is, how ChatGPT you can use? ChatGPT was used, na? Everybody used. How you can use ChatGPT in favor of yours? Anybody? I want to keep it two-way communication, because from morning it is monologue. We have been telling from here, you have been listening, correct? We want to hear from you, how much it has been absorbed or how much you know. There is nothing wrong if you tell, there is no right or wrong answer, please. No one? Yeah. Through Google and Play Store, sir. We can download the app and use it prompt. Google and Play Store. You can download the music. Okay. Music. For your career, how you will use it? GPT.
ChatGPT or anything? Can you use Canva? See, I am just opening up some questions so that you will feel free. I'll tell you, if I have been any girl, I would have used Canva to ask it, make me more beautiful, upload your photo. Correct, na? It will give you best version of yours. Resume, ChatGPT. You can prepare your resume. Today you can go back and prepare your resume. During my days, we used to type resume. Lot of correction required. Right? What else? What else was useful to you? We want to hear the feedback or any question. Sir, Nah. adding it to the earlier question as you asked, like how can we enter to the banking sector? The one we through the examination and all, like other like any interview or like agent, like what Okay. are the other ways to enter the banking sector? So basically, you want to enter into the banking industry. So you again want to know. came back to my original preparation. What do you see in a banking actually? What is a bank? What bank does? Money. Money transaction it does. But as a person, what job you have in a bank? When you enter a bank, now you see a lot of transaction happening. What's happening there? Or what is the product of the bank? Let me go to the basic question. Inflow Cash. and outflow of money. Yeah, cash transaction will happen. So when cash transaction happens, there is a person needed to take cash, give cash. He is called teller. So you want to be a teller, cash counter, then you have a teller. What I'm trying to say is there are different divisions in bank. First is called CASA division. It is called current account and savings account. It deals with. Okay. So you want to enter into the CASA division. You want to enter into the retail assets we call. Retail assets are all your loan division. Which type loans is there? Housing loan, car loan, gold loan, land purchase loan, LAP loan, yeah. Yeah, everybody knows, correct? So each division is a bigger department where you can enter. And in that different verticals are there. Then you have a treasury department which you told cash transaction. From the RBI, the note will come, it has to be stored, all the cash collected, the teller will maintain, there will be a branch manager who will give the record, then again the day end that has to go to the treasury. Right? This you are seeing the front end. In the back end, there will be operation department, there will be a marketing department, there will be a technical department. Okay, all the divisions are. So to answer your question, you need to understand which division you are getting into. Then only I can tell you how. Basically, as of today, all banking recruitments are happening through the agents or the recruitment agents. Okay, very few it will happen through campus selection. So you have to approach the easiest way is just visit any bank website. In that career section, they will list out all the openings available in these divisions, what I told. Whether you want a CASA, whether you want to go to treasury, whether you want to go to retail assets, or in that retail assets, any loan division you want to go, they have been listed. The beauty of banking is, in any other industry, as they were telling, it will be concentrated on the city area, right? You should go to Bangalore, you should go to Mumbai, if you want to achieve software. Basically, job will be in Bangalore. But in banking, these days, they are entering into the rural area also. So you will get the job in your native also. That is the beauty. If you search, you will get to know geography-wise, they have been segregated. For example, in Karnataka, every district we are available, and there is an opportunity in every district. In district headquarters also, you can just get into the job. And I'll tell you, there is a shortage of 40% manpower in banking today. The only difficulty is in the banking, the ladder going up
to the manager level or to the senior manager level, minimum you have to have a 3-year experience in each level. So ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಷಸ್ 3 to 4 years ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ 2 to 3 years ನೀವು ಟು ಲರ್ನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಜಾಬ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Bhunesh. How does internship help us in joining any company, and how can we get maximum benefit from any internships? Internship happens in almost all the events. See how the companies see the internship is we will get a manpower with free of cost or with minimal cost. Okay, what is the benefit to you? You will get to learn the insight of that particular industry. For example, again, I am from the banking, so I will get into the banking. In bank, we will take internship for if there is a one particular project. Okay, suppose we want to get in we are developing a technology. For example, right now we are developing a software called SFDC, Salesforce. To test this Salesforce, there, you know, in a technology or any new software, there is a phases. First, they will develop the software and they will introduce the software. Okay. After that, whether that software is working fine, we need a lot of tester. So for that, we will take internship. So you approach any HR, they will tell you we will take the internship. But internship also will happen to these different divisions I told you in banking. In the same way, in the other industries also. For example, he is from TAFE. There are also a lot of internship has been taken for ITA people. Sadashiv will tell. So internship will get you the entry to the job actually. But if you prove yourself in the internship, the manager or the management will be closely watching you, how you are working. As Shivnarana told, you tell it's 4 o'clock, I am going to go home. That's one example I am telling you. Or you have been given a project, how successfully you will handle that project. Everything will be keenly absorbed. And the right people will be taken up. Okay. Internship is based on the company's requirement, basically, and they will take it up. But there will be some 3 months or 6 months tenure they will take. With that period you are ready to work, internship you can get into. Did I answer your question or I am missing anything? Yeah, anything else? Saturated. Yeah. Sadashiv, we have anything else or we'll close? ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್. How was the session from morning? I think they are done. They are saturated, so we should close. ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಐ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಮಗೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳವರು ಬಂದು ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಥರ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಥರ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೈರಿ. ಆ ಡೈರಿನ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಬರಿತೇವೋ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೈರಿ ಟು ದ ಟೇಬಲ್, ಆಡಿಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೊಯೋಟಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ಟಫೆಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಯಸ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ, AI ಸೆಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದರ್ ಸಮ್ ನೋಟ್ಸ್. ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಗೈ. ಎದ್ದಿಂದ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. Please give him a big round of applause. And also one more girl I observed there. She was writing, I think, second one. Yourself, please. Yes, give her a round of applause. This is what we expect from you. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಬಯಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ. ನಮ್ಮ ಶಿವನಾರಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಪೀಪಲ್. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 10 o'clock ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ 9:55 ಐ ವಿಲ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ US ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, UK ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, 10 minutes or 15 minutes they will be there with some notebook ಅಥವಾ ಏನೋ ಲ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸೆಷನ್ಗಳಾದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಔಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ, ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಈ ಥರದ ಟ್ರೈನರ್ಸು ನೀವು ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಈ ಥರದ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ 5 years 10 years ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್, ಜಾಬ್ ಕೆರಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋರು. ಅವರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ PPT. ಇವಾಗ ನೀವು ಶಿವನಾರಾಯಣ್ PPT ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎ HR ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years. ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ HR ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ 2 slides. ದಟ್ ಶೋಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೆಷನನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮೇ ಟೇಕ್ 1 hour. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಿಲ್ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಲುಕ್ ಈ ವಾಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಜೋಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ನೀವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೀವು ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಶಿವನಾರಾಯಣ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಗಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, he has put his friend's name, he is a electrical engineer, all resume related to electrical, this person is civil engineer, he has put his name. I called him for an interview. ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ maintenance department head, he worked in Wipro. I called that person, I told, sir, this resume matching your job requirements. He cancelled his meeting with the CEO, he came for an interview. He saw the resume, he started asking, tell me about yourself. This person is telling something differently and this resume is totally different. He called me, ನನಗೆ ಕರೆದ್ರು, ಸದಾಶಿವ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀನು ಈ ಹುಡುಗನ ಮಾತಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯುವರ್ JD, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕಾಲ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಅಂತ ಗದ್ರಿದ್ರು ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರು, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ. ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸರ್, ಅವನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ 1 week ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ನಮ್ಮ ಇವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಏನಿದ್ರು, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ CEO ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನು ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 1 ವಾರ ಔಟ್ ಆಫ್ 15 resumes ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ವೇನ್ ಇನ್ 1 second. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತೇನು ಶಿವನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವೇನು ನಕ್ಕಿದಿರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಇರ್ತೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಗೆ ಪಾಟಲಿಗೆ ನೀವು ಈಡಾಗಬೇಡಿ.
ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ BE ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ನೋ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಕರೆಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಕಾಲ್ 35 ಮೆಂಬರ್ಸ್, 35 ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು. ನನಗೆ 4 to 5 ಅಷ್ಟೇ, 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ನೀಡ್ 2 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್, ವಿ ನೀಡ್ 5 minutes ಟು ಜಡ್ಜ್. ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ HR ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 minutes. ಕೆಲವು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ಟಾಫೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಕೂದಲಂತ ಪರ್ವತ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ಈಸ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವ್ನ ಗಡ್ಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಅಂತ. ನನಗೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬರೋ ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸೋ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನ್ನ, ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ TVS, ಟೊಯೋಟಾ ಅಥವಾ ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಟರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು OEM ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಟೊಯೋಟಾ ಇರ್ಬೋದು, TVS, ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ನ, ರೆನೋ, ನಿಸಾನ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪರ್ವತ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಡೂ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಮೈ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ 1 line. ನಮ್ಮ ಶಿವನಾರಾಯಣ 1 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಮೇಶ್, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರ್ದಾರು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್. ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್. ಸದ್ದು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಸೂಟಬಿಲಿಟಿ, ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಂದರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್, ಟಕ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡು ಅಂತ. ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರೇ. ನನ್ನ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಆಫೀಸ್, ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 250 ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಡೈಲಿ. ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. BCom, MBA, MTech, BSc, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ವಿದಿನ್ 2 minutes ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್. ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಯಾರು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬೇಕಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ನನಗೆಲ್ಲನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು, ಇವನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕರೆಯಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇದೆ ಮರ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೇನೆಂದರೆ, ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು 250 ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಪರ್ಪಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 2 minutes. ದ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೇ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಆಮ್ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಈವನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ರಿಯಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ದಿನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಥರ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಯಾರೊಬ್ಬ BCA ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು BBA ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ದೆನ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಎರರ್.
ಈ ಥರ ಬ್ಲಂಡರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ಪುಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲಂಡರ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಂಥರ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೋ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಯು. ಅದಕ್ಕೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್, ಲೈಕ್ ಶಿವನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ನೆಸ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೇಬಲ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 60% ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇದು 60% ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ 40% ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ HR ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ನೀವೇನು ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ CFO CUಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಂದರೆ ನೀವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣರಾಜ, ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವನೇನಾದ್ರು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಓ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಸಚ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಬಾಯ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದರು, ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಂಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಲ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ನ ಲೈಫೇ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಇದು. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೊರಳಾಡ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ತೆವಳ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಗೋಡೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಇರ್ತದೆ, 100 ಹೆಜ್ಜೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೇ ಥರ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಫ್ರೆಷರ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ NCC ಕ್ಯಾಡೆಟ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಎ ರೋವರ್ಸ್ ರೇಂಜರ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಬಿ ಎ NSS, ಯು ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಯಕ್ಷರಂಜಿನಿ, ಅಥವಾ ಯು ಮೇ ಬಿ ಎ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಂಬಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ಅಂದರೆ ನೀವು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಈ ಥರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಈಗ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವನು 10 ಜನ ಬಂದರೆ ಜೋರದ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಗದರಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫ್ರಮ್ NCC. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾರ್ಜೆಂಟ ಆ ಥರ ಇದ್ದವನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಟೀಮ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಈ ಥರ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಐ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ಐಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಾಗಿ, CFOಗಳಾಗಿ, COಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಡೇ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಫಾರ್ಗಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದತ್ತಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ಪ್ರೀತಿಗೆ, ನಮ್ಮ BBM ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಈ VC ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರಮ್ dear students, since from morning 10 o'clock till it's almost 4 o'clock, you have been given, you are privileged really to listen to such resourceful persons, and I'm happy that they are the alumni of this. Please, whatever they have shared, because I'm very much sure that whatever they have shared here will surely lead you. The theme itself is they have learnt it and they are leading you to reach your goals. So what you have to do is whatever the tips and other things they have shared here surely will take you to great heights. So on behalf of Vivekananda College of Arts, Science and Commerce Autonomous, I thank all the resource persons and all the alumni who have come here from to share and lead our students. From the bottom of my heart, personally also I thank. And one thing I would like to tell you is that we would be happy to associate with yourself so that we can give the best to our students. That is what is our goal, and we'll see to it that, as the sir said, that our students will occupy the prominent places in companies, in the society. And one more thing, don't forget to come back to the college once again once you reach the same position. So wishing you all the best, dear students. Let us work together, because only a placement cell cannot do anything unless your side something comes from. So let us work together. Let us achieve together. Wish you all the best. Thank you. Is already told. Those who are at the end of the, almost when you are going to complete your 6th sem, if you can share your resume with the placement cell, and they want us to forward those resumes to them, and so they will help us in your recruitment and selection process. So one more nice opportunity, a very good day really. Thank you so much.